про организацию, производство и, самое главное, про установку, правильное обслуживание каната. Далее мы расскажем про свою компанию, про свои услуги и ответим на ваши вопросы. Продолжительность вебинара 1 час. Наша встреча будет записываться, и позже мы пришлем вам запись на почту. Наш лектор со стороны партнеров Анжела и переводчик Анна. Передаю вам слово, Анжела. Thank you, Victor. Доброе утро. So thank you very much again, Victor, for your introduction, and warmly welcome from my side on behalf of Gustav Wolf Rework Suzhou. Большое спасибо Виктору за представление и мои самые горячие приветствия. Добро пожаловать в Gustav Wolf. Thank you, Anna. So we all know that for human being body, that prevention is always greater than operation. It is the same for ropes. That's why we want to do this type of webinars. Мы все знаем, что для человеческого тела профилактика лучше, чем операция, и то же самое касается канатов. По этой причине сегодня мы проводим этот вебинар. So we provide a series of webinars regarding ropes, including storage, packaging, transportation, recut to on-site installation and maintenance. The purpose of this is to help you reduce on-site cost and, of course, reduce the customer complaint from your end customers. Gustav Wolf проводит серию вебинаров о канатах. Тематика расширена от хранения, упаковки, транспортировки, нарезки, установки и технического обслуживания. Целью вебинаров является сокращение ваших расходов и уровня жалоб от клиентов. Thank you, Anna. So some of you might not be familiar with Gustav Wolf. Therefore, I will be presenting briefly about our company to you. There will be 5 parts of the presentation. The first is about Gustav Wolf Group. The second is about Gustav Wolf China. And the third one is Gustav Wolf China manufacturing and quality. The fourth part is our main topic today, which is elevator rope installation and maintenance. And the last part is the support that we can offer from our side and from Revator's side. Возможно, некоторые из вас не знакомы с группой компании Gustav Wolf, поэтому я вкратце расскажу вам о нас. Сегодня будет 5 частей вебинара. На первой я расскажу вам о группе компании Gustav Wolf, во второй части о Gustav Wolf China, в третьей части о производстве и качестве в компании Gustav Wolf China. И четвертой основной темой станет установка и техническое обслуживание лифтовых канатов. Thank you, Anna. So what you see here, the gentleman here on the left is our founder, Mr. Carl Gustav Wolf. The picture on the top is our factory in Gütersloh, which is still our headquarters now by today. And this picture here was taken in 2012 when we celebrated our 125 years of anniversary. This is our CEO, Dr. Wolf, and his family. Здесь, на этой картинке слева вы видите нашего основателя, мистера Карла Густава Вульфа. На картинке сверху вы видите нашу фабрику в Gütersloh, которая по сей день является нашим головным офисом. И на фотографии справа, снятой в 2012 году, мы праздновали нашу 125-летнюю годовщину. Здесь изображен наш CEO, доктор Вульф, и его семья. Yeah, this is our CEO, Dr. Wolf. Our vision is Gustav Wolf is the rope. The goal is to have people think about Gustav Wolf when they need ropes, being the benchmark of the elevator rope industry. For sure, the quality, responsibility, and international presence, of course, are our values. Это наш CEO, доктор Вульф. И наше позиционирование таково. Густав Вольф – это канаты. Цель состоит в том, чтобы люди сразу думали о Густаве Вольфе, когда им нужны канаты. Являясь эталоном индустрии лифтовых канатов, качество, ответственность, международное присутствие, конечно же, являются нашими основными ценностями.
You may have noticed that our roofs are called Power. For instance, we have Power F3, Power F7, Power F10. So why it's called Power? It's actually the shortage of patent Wolf. The patent was for an invention in 1927 on a post-performing process, which releases the residue stress in the roof to give it the best performance. This process is now widely used by all roof manufacturers. Возможно, вы заметили, что наши канаты называются ПАО, например, ПАО F3, ПАО F7. ПАО – это сокращение от патент Wolf. Патент был выдан впервые в 1927 году за изобретение процесса, который снимает остаточное напряжение в канате, чтобы обеспечить его наилучшую производительность. Этот процесс в настоящее время широко используется всеми производителями канатов. Thank you, Anna. So one of our values is international presence. What you see here is our production site. So by now, we have 5 roof plants, and we have 3 in Europe. Which first one, of course, is in the headquarters, Gütersloh, and the other one is in Nibra, and one is in Hungary. So 3 in Europe, and the 4th one, of course, is in China, which is where I'm based here. The 5th roof plant is in the U.S. in Rome, Georgia state. And apart from the roof plants, we have also 2 wire plants in Europe to supply wires to the roof factories. One is in Germany for sure. One is in Germany, the other one is in Poland, also in Europe. And to guarantee our delivery, we have a logistics center in Wiesloben, which is located in the center of Germany. So it's easy for us to deliver all over the roofs within 24 hours. All of these 8 sites are there to fulfill the needs of our customers. Одной из наших ценностей является международное присутствие, и здесь вы видите наши производственные площадки по всему миру. К настоящему времени у нас есть 5 канатных заводов, 3 в Европе с штаб-квартирой в Gütersloh, другой находится в Небре, 3 в Венгрии. 4-й канатный завод – это то место, где я базируюсь в Китае. 5-й находится в Америке. У нас также есть 2 проволочных завода в Европе для поставки проволоки на канатные заводы, один из которых находится в Германии и другой в Польше. Чтобы гарантировать нашу доставку, у нас есть логистический центр в Рослебене, который расположен в центре Германии. Все эти 8 центров предназначены для удовлетворения потребностей наших клиентов. Thank you very much, Anna. Besides our global production sites, we have as well an international distribution net to provide local supports and fast services to the customers. Помимо наших мировых производственных площадок, у нас также есть международная дистрибьюторская сеть, обеспечивающая локальную поддержку и быстрое обслуживание клиентов. Comes to our second part, which is about Gustav Wolf Suzhou, based in China. So we are a joint venture company. We came to China in 2007. By now, we are a wholly owned foreign enterprise, which means we're 90% German and 10% Hong Kongese. Во второй части я хотела бы рассказать вам о компании Gustav Wolf Китай, которая находится в Сузhou. И впервые мы пришли на рынок в 2007 году сюда, и эта компания была совместным предприятием. В настоящий момент это иностранное предприятие с долей, которая принадлежит Германии, 90%, и Гонконг 10%. So to give you a more clear picture where we're based here in Suzhou, which is within a very short distance to one of the biggest ports in China, which is Shanghai Port. So we're based here right by this river. This is called Yangtze River. It's the most developed region in China, and we're of course very close to all of the big OEMs, including Schindler, Kone, Otis, and ThyssenKrupp. So within 100 kilometers from our major customers. И на этой картинке вы более четко можете видеть, где мы расположены. Мы расположены в Сузhou в Китае. Здесь находится очень большой порт рядом, и рядом находится река Инзы, которая является транспортной артерией. И мы находимся очень близко ко всем ключевым OEM, производителям лифтов.
Our main customers are for sure the main international elevator manufacturers, which were just mentioned, including Schindler, ThyssenKrupp, Kone, and local Chinese brands as well. И на этом слайде вы видите наших основных клиентов. Это очень крупные компании как в Китае, так и по миру. So our main product is elevator roofs. We have accessories as well to enhance the elevator roof business and to provide solutions to our customers. For instance, we have installation and maintenance team. For installation and maintenance team, we can offer maintenance bag, which the technicians can just take to the site to do maintenance work, and automatic relubricating device and tension measuring device. For sure, these devices can be provided by Revator for the local market. Нашим основным продуктом, конечно же, являются лифтовые канаты, но у нас также есть аксессуары для расширения бизнеса и для поддержки бизнеса наших клиентов, связанного с лифтовыми канатами. И мы предоставляем решения нашим клиентам. Например, для команды по монтажу и техническому обслуживанию мы можем предложить набор для технического обслуживания, автоматическое устройство для повторной смазки и устройство для измерения натяжения. The main product is elevator roof. About elevator roofs, based on the roof call, there are three main types. First type is fiber call roofs, which is usually for low rise and low speed elevators. And the second type is mixed core. In the very center of the roof, the core is still made of sisal, but with reinforced inner strands. So these are the inner strands reinforced together with the fiber core. And these are recommended for mid-rise and mid-speed elevators. So the third part is full steel core roofs. These roofs are made from only steels, which gives the roofs a higher minimum breaking load. So full steel core roofs are for high-rise and high-speed elevators. Существует три основных типа канатов в зависимости от типа сердечника. Первый тип – это канаты с волоконным сердечником. F819, SFC, F819 WFC. Обычно они используются для малоэтажных и низкоскоростных лифтов. Второй тип – это канаты со смешанным сердечником Power F3, Power F7. Самый центр сердечника каната изготовлен из волокна, но усилен внутренними прядями в составе сердечника каната. И канаты со смешанным сердечником рекомендуются для лифтов среднего подъема и средней скорости. К третьему типу относятся канаты со стальным сердечником Power F7S и Power F10. Эти канаты изготавливаются только из стали, что придает им устойчивость к разрывной нагрузке, поэтому канаты с полным стальным сердечником предназначены для высотных и высокоскоростных лифтов. So this is more detailed pictures on the roof call type and the constructions. You can have a clear picture that the roof call is fiber, and then these are the mixed call. Very center is sisal and inner strands, which are from steels and also full steel call roofs. И на этом слайде изображены все три типа каната. Вы можете более подробно рассмотреть их структуру. Okay, it comes to the next one, which is about our manufacturing and quality here in our China factory. From the raw material incoming inspection to each production process, including stranding of inner strand, stranding of outer strands, and producing the roof call, independent wire roof call, and to the roof closing, which is closing the strands into one finished roof, and then cut and pack until we deliver the roofs to our customer's site. So each according to the customer's specified requirements until that we have any cases in the future coming back to our site. Each step is reliable and stable. So the whole process is controlled strictly and precisely by following the same global international standards and the local standards as well. И на этом слайде вы видите весь процесс контроля качества, начиная от входного контроля сырья до каждого производственного процесса, включая скручивание, то есть объединение 19 или 21
части проволоки в одну прядь, изготовление сердечника каната и закрытие каната, то есть закрытие всех прядей и сердечника каната в готовый канат, разрезание упаковки в соответствии с указанными требованиями клиентов, пока канаты не будут доставлены на место заказчика. Каждый шаг надежен, стабилен, и весь процесс контролируется строго и точно, следуя тем же глобальным международным стандартам, а также местным стандартам. So testing equipments to guarantee our qualities. Here on this page are raw material testing, including wires, and then lubricants content test. Здесь изображены все виды тестирования: тест на натяжение, тест смазки и тест на разрыв. Finished ropes are also tested with fatigue bending test and minimum breaking load testing. Готовые канаты также проходят испытания испытательной машиной для испытания на усталостный изгиб и испытанием на минимальную разрывную нагрузку каната. So Gustav Wolf has established a comprehensive QA system, and we have been certified by the TÜV body, and as per the ISO 9001 and ISO 14001. И мы обладаем международными сертификатами стандарта качества TÜV и DIN, изображены на слайде. Okay, then comes to our main part of today, which is elevator rope installation and maintenance. Everything regarding elevator ropes. Before we start on our topic, I would like to show you some stereotypes which we need to break. И сейчас мы наконец переходим к нашей основной части на сегодня. Это установка и техническое обслуживание. И перед тем, как заговорить о них подробнее, я бы хотела сначала разрушить несколько стереотипов. The first stereotype, which is a typical one, is that wire rope is made of steel, so it must be very strong and unbreakable. But actually, the fact is, rope is far from being a simple mess of stranded steel wires. It's a mechanism that offers a surprising number of moving parts and has been precisely constructed. For example, the most common construction of elevator rope is 8x19, which means the ropes has 8 outer strands and each strand has 19 wires. So this is in total 152 outer wires. These 152 components are constantly working together to keep the elevator running. It's not just one single rope. Стереотип номер один, он заключается в том, что канат сделан из стали, поэтому он нерушим. Но на самом деле канат это совершенно непростая масса прядей, собранных вместе. Это очень сложный механизм с большим количеством подвижных частей. Например, самая распространенная конструкция лифтового каната – это 8х19, которая содержит в себе 152 внешних пряди проволоки. И все эти 152 компонента, они постоянно работают вместе, обеспечивая движение лифта, и это совершенно непростой один кусок веревки, троса. Thank you, Anna. The next stereotype is wire is broken, then the rope manufacturer must be the one to blame. Fact is, a lot of reasons could cause so. For instance, if the groove is worn out, which caused wire breaks, or maintenance was not done properly, ropes can get rusty and ropes were replaced without the root cause being found, which means they were not changing the traction shape. Then the replaced new ropes will be damaged soon as well. This for sure will cause the customer profit and future businesses. И стереотип номер два: если происходит разрыв проволоки, то в этом виноват производитель каната.
Фактом является то, что этот разрыв может быть вызван множеством причин. Например, если изношена лунка, что приводит к обрыву проволоки, или техническое обслуживание не было выполнено должным образом. Поэтому, если канаты заржавели и были заменены без выявления основной причины, то замененные новые канаты также будут повреждены в ближайшее время. Это наверняка повлияет на прибыль клиентов и последующий бизнес. Stereotype number 3. So nowadays, elevator system is not as good as the ones in the good old days. This is very often we hear from elevator companies saying that in the old days, roofs last for decades. The fact is nowadays the elevator system is facing much more complicated application environment. More than ever, elevator has higher travel height and mega speed, yet the traction system is much more compacted. This leads to extreme pressures to the roofs compared to the traditional giant machine rooms, which you see here. The roofs are much relaxed. И стереотипом номер 3 является то, что в наши дни лифтовая система не так хороша, как в старые добрые времена. Очень часто мы слышим, как лифтовые компании говорят, что в старые времена канаты служили десятилетиями. Дело в том, что в настоящее время лифтовая система сталкивается с гораздо более сложной средой применения, чем когда-либо. Лифт имеет более высокую высоту перемещения и высокую скорость. Но тяговая система намного более уплотнена, что приводит к экстремальным давлениям, экстремальной нагрузке на канаты по сравнению с традиционными гигантскими машинами-помещениями. Yeah. Due to the above reasons, elevator roofs shall be taken care of. To understand how to take care of the roofs, we are starting with the typical damage types and the causes of these damages, following for sure by the maintenance solutions. По вышеуказанным причинам необходимо тщательно позаботиться о лифтовых канатах. Чтобы понять, как ухаживать за ними, мы начинаем с типичных типов повреждений и причин этих повреждений, вслед за решениями по техническому обслуживанию. So based on our experiences and expertise, we categorize the major damage causes into 4 different causes, and then 4 damage types as well. Of course, then follows by the maintenance ways for each damage type. И основываясь на нашем опыте и экспертизе, мы предлагаем различные рекомендации и решения для каждого типа из выявленных нами повреждений, причин повреждений. The main points to check when doing roof inspection, we have a list here. For sure, the first one is safety. Always wear the safety equipment. And then second one is lubrication, and check for broken wires, reduction in diameter, which is usually the first sign when there are damages to the roofs. The diameter is reduced. Then ruching and rusting, which means the roofs are being rusty, and deformation of the roof shape. And twisting check as well, and groove condition, very important. And the last one, but not the least, is tension checking. И основными пунктами, которые обязательно нужно, в которых нужно обязательно, на которые обязательно нужно уделять внимание при техническом обслуживании и установке, являются следующими. Первое – это обеспечение безопасности, техника безопасности, смазка, разрыв волокон, уменьшение в диаметре, ржавчина, деформация, скручивание, состояние лунки и проверка натяжения. Yeah, safety advice. So always wear safety equipment and read the safety manual and follow the local safety requirements. And for sure, very important, lock out and tag out the procedure of lock out and tag out before doing anything. Безопасность прежде всего, и компетентные профессионалы должны следовать технике и мануалу безопасности, и особенно уделять внимание тому, что при процессах блокировки вывода из эксплуатации нужно следовать всем требуемым процедурам. Оборудование не должно эксплуатироваться в эти моменты.
Starting now on the causes of damages. So if not handled properly, each step can cause damages to the roofs from the very beginning of transportation until after the roofs are being installed. All of this, each step, transportation, storage, and rework, until they're installed, and after the installation, maintenance were not done properly. Each step can cause damages to the roofs. И теперь о причинах повреждений. При неправильном обращении каждый шаг может привести к повреждению канатов с самого начала транспортировки до момента установки канатов, включая также хранение и доработку. These are the common mistakes that can happen during the transportation processing. So this is the first step, so transportation, and there's a improper transportation handling. You can see here on each picture that the roofs are being touched by sharp or hard objects, and this is stacking, which is also not safe. The roofs are being dragged on the ground. There could be sharp objects on the ground. И на этом слайде вы видите все типичные ошибки, которые могут быть допущены при процессе транспортировки. В частности, это те ситуации, в которых канаты соприкасаются с острыми объектами, твердыми предметами. Вот на третьей картинке вы видите, как можно их неправильно складывать, так что происходит давление друг на друга. И на последнем слайде вы видите, что рулон с канатами уложен на пол, а на полу могут быть острые объекты, которые также могут ему повредить. Yeah, which gives you a more detailed picture why these roofs cannot be touched by the forklift or by other heavy object for external force. So you can see here, this was a forklift touching the roofs, and clearly that the strands were damaged and being forced to the same direction, which means there was a big force here from external. And this one, it's also clear, forklift caused the damaged strands, and even worse, the wire was broken. И, может быть, есть люди, которые считают, что нет проблемы в том, что канат соприкасается с твердыми предметами, но на самом деле твердые и острые предметы очень сильно вредят. На этих картинках вы видите примеры того, как канат был поврежден вилочным погрузчиком. И в первом случае это деформация пряди, а во втором это еще хуже. То есть вы даже видите, что нити были повреждены. So then how to avoid these damages to the roofs? We recommend to use these accessories to protect the roofs. So always make sure that the roofs have no contact with anything sharp. Use a reel here. The forklift is in contact with the wooden reel. Same here, roofs are not being touched. And if there are no reels on the side, so we recommend to use lifting belt or lifting ropes, or a trailer also works. И как же избежать таких повреждений? Мы рекомендуем пользоваться специальными аксессуарами, приспособлениями, обязательно использовать катушку, подставку и такой пояс для подвешивания канатов. Then the second cause of the typical one is storage. This is a big part of roof handling, especially on-site storage before installation. Here on-site, the roofs are, you can see here, exposed to all potential damages, to the sun, to the rain, with no protection at all. So which leads to the water inside of the packages and cause, of course, rusting and corrosion. And this will eventually lead to premature wire breaks. И следующей причиной является неправильное хранение. Здесь вы видите все типы неправильного хранения, то есть канаты выставлены на солнце, на дождь и не покрыты ничем и не защищены. Конечно же, при проникновении влаги появится коррозия и ржавчина, что приведет к преждевременному выходу из строя проволоки. Then what is the proper storage should be? So roofs should be always stored where it's dry, clean, and with no direct sunlight, and with also good ventilation, and protected with waterproof cover fixed on pallet. They cannot be placed directly on the ground.
Поэтому канаты должны храниться в сухом, чистом помещении внутри, с хорошей вентиляцией и защищаться от любой влаги. И нужно ставить их на палеты, чтобы на полу они не соприкасались с чем-либо. Okay, this comes to the third major cause of roof damage, which is improper rework on the roofs. There are many rework processes on the roof, including uncoil, rewind, recut. So if these reworks are not done properly, roof damages will be caused. И мы переходим к следующему шагу, который может нанести повреждения. Это происходит при процессе доработки, при неправильном разматывании, перематывании каната и нарезке. This is why we have our global distributors that they can support you in the local market. So you can always go to our local distributors to have your roofs cut to the length instead of you cutting yourself on the site. These are the typical damages on roofs caused by improper unpacking. So you see here, it's a very small thing, but actually the roofs are seriously damaged after they did the unpacking. And this one, it's clear also the roof was dragged across concrete floor during the recutting process. This causes severe damage to the structure of the material, which leads to wire breaks. По этой причине вы всегда можете обратиться к нашим местным дистрибуторам для нарезки на нужную длину в любое время. Здесь вы видите вот типичную проблему, которая связана с неправильной нарезкой. Канат был поврежден. И другой проблемой является то, что канат был протащен по бетонному полу во время процесса повторной резки, что привело к серьезным повреждениям пряди каната и изменило внутреннюю структуру материала. So study has shown, and also our experience as well, almost 80% of the installation problems happens during the uncoil process because roofs are delivered in reels or coils. So before installation, you need to uncoil them. This will cause then a kink in the end. So these are the typical ways where how roofs are being uncoiled, either this way or they put it on the ground, or easily roofs are placed like this and this way as well. So then in the end there will be a kink. Rita, 有没有想给我一个? So if easily that the roofs are kinked, and for sure then people on site try to reopen the roofs, which means there will be after the roofs are kinked, after you try to open. So after, if you can see my roofs in my hand, so after they're being kinked, you try to open them to install the roofs. For sure, then the strands will be loosened. You can, if you have a roof, you can try. If you do it a few times like this, then here this part already becomes very hot, which means the material is damaged. So the advice from our side is never pull the roofs literally. Always make sure that they're straight. Anna, please. И, как показывает исследование «Наш опыт», 80% повреждений происходит при установке. Большой проблемой является скручивание, которое приводит к выпадению пряди, и добавление большого числа кругов наматывания на канаты может привести к обрыву проволоки и вибрации лифта во время работы. По этой причине, как я вам только что показала, никогда не раскручивайте канат в сторону. Если вы будете многократно разгибать скрученную часть, то происходит нагревание и изменение структуры материала, что ведет к повреждению проволоки. So the consequence of this kinking here is that in the end there will be premature wire breaks, and there will be elevated vibrating during the operation. Это приведет к обрыву проволоки и вибрациям лифта во время работы. Thank you, Anna. Yeah, so what is the proper uncoil way? Then we should suggest to use a reel, always that make sure the
the roofs are straight, so you don't have a kink. And make sure that if you have to do it on the ground is covered and no dirt or debris before uncoil the roofs. So if no reels, this device also works on site. And when there is a brake involved, always make sure that the brake is not having a direct contact with the roofs. They should in contact with the wooden reels. Yeah, this is also another case where it has to be done on the ground. So make sure that the ground is covered and no debris before coiling. Поэтому мы очень советуем пользоваться катушками. В любом случае, всегда убеждайтесь, что поверхность пола покрыта чем-либо и защищена и канаты защищены от опилок и грязи. Также рекомендуем использовать стабилизирующее устройство и никогда не разматывать канат в сторону. Yeah, this was uncoil. So next, also high possibility is recut. So after you cut the ropes to the site, you need always make sure that they were cut with a hydraulic cutting tool, and always make sure that the end of the rope is seized, so the strands are not being loosened. If the end of the rope is not being seized, you can see here very soon they become strand loosened like this, which means a big part of the ropes will be wasted. И мы поговорили о разматывании. И следующей причиной является неверная нарезка. Для нарезки мы рекомендуем использовать специальный гидравлический инструмент для нарезки. И всегда проверять, чтобы концы каната были зафиксированы, иначе нити будут ослабляться и распушаться. So apart from the above mentioned proper handling of the ropes, there are two very important points that need to have extra attention during the installation process. The first one is to guarantee the ropes are not being twisted. That's why we have this marking line on the ropes, on the surface of our ropes, to guarantee that during the installation, the technicians can know if the ropes are being twisted. So if the ropes are being twisted in this way, the excessive elongation can be caused. Also, system vibrations can be caused. We have on all our ropes this surface line, which is assistance for installation. Помимо вышеупомянутого правильного обращения с канатами, есть еще два очень важных момента, на которые необходимо обратить особое внимание в процессе установки. Одним из них является гарантия того, чтобы канаты не перекручивались. Поэтому у нас есть индикаторная линия разметки на поверхности канатов. И если веревки скручиваются, это тоже может привести к чрезмерному удлинению и вибрации системы. The second one is to make sure that each rope bears the same load, which means the tension among all ropes should be balanced. So you can see here, this is not balanced. Some is bearing more load, some is bearing less load. So the tension deviation varies between ropes should be no more than 5%. И вторым таким моментом является то, что нужно проверять, что каждая веревка несет одинаковую нагрузку. Это означает, что натяжение всех канатов должно быть сбалансировано. На слайде вы видите пример того, как натяжение происходит неравномерно, и это может приводить к проблемам. Допустимая разница в натяжении составляет 5%. So what you see here was a case we had. There were a problem from the customer side. So when we went on site and measured the tension of their ropes, so you can see the differences is very high. This will cause severe damage both on the ropes and the grooves. И на картинке, на скриншоте справа вы видите пример проблемы от нашего клиента, который обратился к нам. И здесь видно, что при замере мы обнаружили, что разница в натяжении составляла 31% вместо допустимых 5%. Это очень много.
So in the unbalanced tension cases, the roof diameter would be reduced, which we were seeing in the beginning. That's one very early sign is that the diameter is reduced. In the event of roof diameter reduction by more than 6% of the nominal diameter due to wear, the roofs must be replaced, even if there are no visible wire breaks. So the measuring device must cover at least 2 outer strands. You see here, 2 outer strands. So not in this way. This is incorrect. To guarantee correct determination of the roof diameter, and appropriate measuring equipment should be used. We always use a caliper with wide jaws here. You can see, and to minimize the risk of measuring deviation, to reduce to the minimum level. And unbalanced tension can damage the groove, which you can see here. This roof was bearing too much load, leads to groove base worn out. Already see the roof shape is printed on the groove, and groove condition can be also checked with the steel ruler, which you put easily on top to see if each roof is on the same level. So clearly here, the number 3 and number 5 were bearing different compared to other roofs bearing different loads. В случаях несбалансированного натяжения диаметр каната будет уменьшен. И в случае уменьшения диаметра каната более чем на 6% от номинального диаметра из-за износа каната необходимо заменить, даже если видимых разрывов проволоки нет. Измерительное устройство должно охватывать по крайней мере 2 наружные пряди, чтобы гарантировать правильное определение диаметра каната. Следует использовать соответствующее измерительное оборудование, штангенциркуль с широкими губками. Таким образом, риск ошибки измерения сводится к минимуму. Несбалансированное натяжение каната также может привести к повреждению лунки шкифа, как вы видите здесь на примерах. Speaking of shift groove, one very important point has to be mentioned is because very often when the front line replacing the roofs, the groove conditions are not being checked. In the case where one groove was more worn out, then this roof for sure will be also more and faster damaged by the groove than the rest of the roofs. Study has shown that the groove status has great impact on the roof lifetime. What you can see here is the estimated bending cycles on different groove conditions. The bending cycles decreases dramatically. You can see here from 18 million, around 860 million to 8 million. This is only a difference from new groove and after changing one set of the first change of grooves. So of course, then after the second, third, and fourth decreases more continuously. Therefore, traction shift roof conditions should be always checked before replacing the roofs. Говоря о лунке шкифа, необходимо упомянуть один очень важный момент. Часто при замене канатов на передней линии не проверяются условия лунок. И в случае, когда одна лунка более изношена, то канат также будет поврежден сильнее, чем остальные канаты. Исследование показало, что состояние лунки оказывает большое влияние на срок службы каната. Здесь вы можете увидеть расчетные циклы изгиба каната при различных состояниях лунки. Количество поездок резко уменьшается с 18 миллионов до 8 миллионов. Это очень большая разница. И затем второй, третий и последующие циклы изгиба канатов непрерывно сокращаются. Поэтому перед заменой каната всегда следует проверять состояние лунок тягового шкифа. Thank you, Anna. Yeah, so conclusion that there are main four roof damage causes. The first one is improper transportation. The second one is improper storage. The third one is improper rework on the roofs. And the fourth one is improper installation. Ну, таким образом, подытоживая, мы видим, что существует 4 основных типа моментов, когда происходят повреждения. Это неверная транспортировка, неверное хранение, неверная доработка и неверная установка. We will then divide also these damages into 4 different types, and with each type, we will then come up with a maintenance way.
И мы выделим сейчас 4 вида основных повреждений и 4 вида поддержки решения вопроса. So yeah, this is the life of a roof from the so what they are subjected to external damage, the first one, and then the second damage type is kinking and twisting. The third one is corrosion, which is rusty. The fourth one is uneven tension. The main 4 different damage types. Таким образом, мы видим 4 вида повреждений. Это внешнее повреждение, скручивание, коррозия и неравномерное натяжение. Yeah, the damage type 1 is external force. So these are also typical cases where you can see the roofs were damaged by heavy objects placed on top of the roofs. And this was a typical case, which we have just mentioned, damaged by forklift. And after a short term of usage, the damaged section will show severe wire breaks. You can see here that in the beginning might be okay, but after a short term, the wires will break. So the differences between these breaks and the natural wall out, you can see that the cut of the breaking point is different. This is a sharp one, broke, and this is here naturally that the roofs were being pulled, so until the end of the roof lifetime. И это пример того, о чем мы говорили. Канат был поврежден тяжелыми объектами, которые были поставлены на него. И вы видите вред, нанесенный вилочным погрузчиком. Таким образом, после очень короткого срока использования происходит разрыв волокна, разрыв проволоки. И справа вы видите разницу между естественным изнашиванием, вот самый правый маленький слайд, и разрывом, такая достаточно острая поверхность в этом случае. More external force damage. This is a typical case also. The roofs were dragged over sharp edge here. So the solution is always make sure that the roofs pass through round or soft surface. So here also clearly that roofs were dragged on hard object on the ground. Канаты легко повреждаются острыми поверхностями и предметами, поэтому никогда не тащите канаты по твердой поверхности, как, например, бетонный пол или стальные лестницы, и убедитесь, что он идет по скругленным поверхностям, не острым. Then the maintenance way of avoiding that roofs are being damaged by external force is to, of course, do regular transportation and storage training for on-site staff, so they know the importance of this, and roof cut to length service for each customer. So that's why we have global partners for the local customers. And the third one is that unpack your coil or the reel until the last minutes before the installation, so the roofs have less possibility to be exposed in the condition where they could be damaged by external force. Поэтому в процессе технического обслуживания следует избегать внешних силовых повреждений канатов, обращать внимание на транспортировку, тренируя персонал и объясняя ему принципы работы с канатами. Также, как мы уже упоминали, у нас есть партнеры по всему миру для обслуживания локальных покупателей, которые могут помочь с нарезкой по требуемой длине. И также мы рекомендуем вам не производить распаковку канатов или совершать наматывание. Лучше всего делать это непосредственно прямо перед установкой, чтобы снизить риски выставления на открытое пространство, чтобы не было повреждений внешней средой. This was the first damage type, which is external force. Comes to the second damage type, which is kinking and twisting. So clearly, also these are typical ones. Roofs with tightened kink after a short period of usage. You can see that after they were
after they were kinked, and then you try to pull it open, then the strand will be loosened, which comes to this consequence. And these are typical cases that can cause kinks, but very common on site, where the ropes are left like this, and they were being pulled out of the reel in this way or this way. И здесь иллюстрация того, о чем мы уже говорили: скручивание, перекручивание, и типичными причинами этой проблемы является неверное разматывание каната, в частности, разматывание его в сторону. So the next possibility that can cause kinking and twist is during the installation, where that the rope rolls past the flange of deflation and pull it into the base of the groove, and it can be twisted because it's not handled properly. So this changes the rope length and rope geometry. So this can cause then into this consequence, which means the structure is changed, and then the strand turns into a shape like a bird cage deformation. That's why it looks like a bird cage. We call it a bird cage deformation. So the solution is that you must use anti-twisting device at the rope ends after it's fixed. И продолжая тему скручивания, также существует следующая проблема. Когда канат перекатывается через фланец отклоняющего шкифа в основании лунки и скручивается, это изменяет длину укладки каната и геометрию каната. Таким образом, возникает такая рыхлая структура нити, которая в дальнейшем превращается в деформацию каната, напоминающую птичью клетку. И решением такой проблемы является использование устройства против скручивания на концах каната. Yeah, the solution for sure is also regular transportation and storage training for on-site staff, regular training on the installation. This is the rope and fixing device which we provide. That's after the ropes are installed and in the rope end fixed with this device, so they don't twist. И решением этой проблемы является использование нашего девайса, нашего устройства. И также необходимо проводить регулярную тренировку, регулярное обучение для персонала. So this was damage type 2, so comes to damage type 3, which is corrosion. So we have a reference here to rate the intensity of the corrosion, how to decide if it's too rusty or if you can still use the rope. First picture, that you can see the corrosion is distributing occasionally on the surface of the strands. So it's not so intensive, occasionally only on the surface. So this has at the moment no effect on the rope performance. But you need to do re-lubricating already. И на этом слайде мы видим три типа коррозии. В первом случае коррозия видна только на поверхности пряди. Это не влияет на саму эксплуатацию функции, выполняемой канатом, и просто нужно произвести смазку. So this one, you can see the corrosion already begins to spread over strands, and it may cover a whole lay length. So this needs special check already and regular basis of relubrication. А здесь вы уже видите распространение ржавчины по прядям, и она может распространяться по всей длине. Здесь нужна специальная проверка на регулярной основе и пересмазка. So in this picture, you can see corrosion is very serious. It covers over strands and also begin to penetrate inside of the strands, which this means this needs intensive check and lubrication immediately, or even if there are other discarding criteria meet, then you need to do replacement on the ropes. И на третьем примере вы видите то, как ржавчина покрыла уже все пряди и начинает проникать внутрь. В этом случае нужна очень тщательная проверка и немедленная пересмазка. И, возможно, по результатам проверки потребуется замена каната.
The more situations of rusty and corrosion. So this is a very serious case that usually is between the strands, which means it's too late for relubrication. And also this case, when there are this case, which means the ground of the machine room will be covered by red dust. So the next stage is that the red dust will start to trickling from the roofs and in the form, so you will see that very often red dust everywhere. And this is also the rust is already inside of the roofs. This significant fretting corrosion between the strands and even between the strands and the steel core. So which means then all of these cases here are too late to do relubricating. The roofs should be replaced immediately. И на этом слайде вы видите уже достаточно серьезные примеры коррозии, ржавчины. На первой картинке вы видите, что очевидно, что ржавчина уже проникает между прядями, что означает, что для смазки уже слишком поздно. И следующая стадия фреттинг-коррозии достигается, когда ржавчина уже начинает сыпаться с троса в виде красной пыли. И внизу примеры того, как коррозия проникает уже между... Очевидно, что она уже проникает между прядями и стальным сердечником, и, к сожалению, во всех этих случаях уже нужно срочно заменять канаты. Same again, the prevention action is always greater than the operation. So corrosion can be caused by many kinds of reasons, but mainly is because lack of prompt relubrication. И как мы, то, с чего мы начинали нашу беседу, это профилактика лучше, чем операция. И всех этих случаев лучше избегать, выполняя своевременную смазку. So you can see here on this picture, these two, the top one is roofs with not lubricated properly, and the below one is lubricated roofs. They look very different already. So study has shown that the non-lubricated roofs without lubrication after in the operation, the roof lifetime can be reduced 80% compared to a well-lubricated roofs. И на примере сверху вы видите то, что происходит с канатом, если он не смазывается, и внизу пример того, когда канат подвергается регулярной смазке. И исследования показали, что жизненный цикл, ресурс стойкости канатов различается, разница составляет порядка 80% в таком случае. So you may have noticed that within our production process, there's one process is lubricating. So during our production, there are lubricants put into the strands, into the roofs. So why we need to still do field lubricating? Because the lubricants in the roof is not enough for the entire roof lifetime to last, and the regular intervals of relubrication depends on the operating conditions, particularly in the region of the bending zone, where the roofs are continuously being bended, so which means the wires between wires and even the roofs and the shape roof, there are always frictions, a lot of frictions. That's why they need to be lubricated. And also we need to do external clean before the roofs need to be lubricated. And why we need to do for sure, as we're seeing that the roof lifetime will be reduced if if the roofs are not being lubricated. So for sure it's to protect the roof core and to reduce the wear between the roofs and the traction sheath, also to prevent corrosion. If no lubricant, the roofs will go rusty. And also if the roofs are being lubricated, which we were saying that there's less friction between the roof, between the wires and between the roofs and the traction sheath. И зачем же нужна смазка в рабочих условиях? Недостаточное начальное содержание смазки для защиты канатов, содержание изначального количества смазки недостаточно для защиты каната в течение всего срока службы.
Регулярные интервалы повторной смазки зависят от условий эксплуатации, особенно в области зоны изгиба. И также очень важна внешняя очистка. Очень сильно загрязненные проволочные канаты следует время от времени чистить снаружи. И напоминаю о том, что части пряди каната находятся в частых фрикциях, постоянном трении, и смазка позволяет продлить их жизненный цикл. One moment. Got a technical problem here. Okay, so then when do we decide to do lubricate? To do lubricating, it's easy. So take a glove or a cloth and apply this cloth on the rope. So if you, after you apply this on the rope and you see here, there's no oily film on this cloth. So this then requires immediate lubrication. So if there's still light oily film on the cloth, so this is the condition, it's still good and no need to do immediate lubrication. Необходимость нанесения смазки производится очень просто при помощи ткани или перчатки. Проведя кусочком ткани или перчатки по канату, вы смотрите, если есть жирная пленка, то смазка не требуется. И если пленки нет, то требуется немедленная смазка. And there's another way to decide. It's also for sure visual check. So what you can see here is clear routing between the strand is generating. So this is between the strand, which means comes from inside. So it's too late to do lubricating already. This for sure rusty and also covers all the strands, too late to do lubricating. And we have another way of deciding is by the elevator running trips. So we recommend after 250,000 cycles trips to do lubrication. И есть еще дополнительные способы проверки. Это зрительная проверка. Если вы видите такую картину, как сверху, на картинке сверху, вы видите, что ржавчина проникла между прядями. И на нижней картинке очевидно, что канат уже полностью покрыт ржавчиной. В таком случае уже будет слишком поздно для повторного смазывания. И на основе наших исследований у Густава Вольфа есть такая рекомендация делать пересмазку после 250 тысяч поездок. And the solution to solve this corrosion problem is that we offered two ways to do lubricating. The first way is manually. So we have our lubricant, which is called T86. We offer in 1 liter or 5 liter packages. So the manual way is that we have this whole set where you can pour the lubricant here in this tray and use 2 rulers or 2 brushes for sure, and set the elevator on maintenance mode, and then you can apply lubricants on the rulers or brushes, and then apply the rulers and brushes to the ropes during the maintenance running mode. So after 2 hours later, let the lubricant penetrate inside of the ropes so they can absorb the lubricant. This is a special designed lubricant which is easy to penetrate inside of the ropes. И у нас есть два типа смазки. У нас есть смазка для смазывания вручную, Т86, в комплекте идут 2 кисти, и в течение 2 часов этот лубрикант легко проникает в канат. Okay, the second way is automatic way. This device we have, I think Revator will can also offer you for the local customers that this device, once it's installed on the system, this can last, depends on what is the requirement, how rusty the ropes are, from 1 month to 3, 6, 9, and 12 months. So once installed, you're free. So, and also this is more precisely controlled on the quantity of the lubricant compared to the manual way. Sometimes you can apply less, sometimes can apply more, but with the automatic way, this is strictly controlled with the quantity. So and also this prevents that wrong choice of the lubricant.
So this is as well T10, a high penetration lubricant which can get easily into the roofs, and this is for sure anti-corrosion. И также, как вы, наверное, знаете, у нас есть устройство для нанесения, для автоматического нанесения смазки GW Lab, которое также облегчает процесс ухода и обеспечивает высокую степень связующей силы и проникновения, и, безусловно, обладает хорошими антикоррозийными свойствами. And how much lubricant to apply? So this is a recommendation from Gustav Wolf. You can see with different lubricants, we have either T86 or T10. So the recommendation is a liter per 100 meters. Also depends on the size of the roof, which means the diameter of the roofs, each diameter. And then the bigger the diameter is, the more lubricant it takes. So this is our recommendation. И на этом слайде вы видите конкретные рекомендации в зависимости от типа смазки Т86 или Т10 и типа толщины размера канатов. So which we were saying that with manual lubricating, sometimes it could happen that there's too much lubricant applied to the roofs. So in this case, which means the roofs are over lubricated. So what is the sign of over lubricated? It's that lubricant is dripping from the roof, or the lubricant is spread off to other parts of the elevator, or a large quantity of lubricant on the bottom of the elevator shaft. And for sure, also another sign, the lubricant is running down in drops from the traction shaft of roofs. So this is over lubricated. This can lead to slippage of the roofs on the traction shaft, which means there is too much lubricant. There is not enough friction between the roofs and the traction shaft, which means then the traction power is gone. So our solution is that we have this powder. It's called Florida. It's degreasing powder, which you can also apply with 2 brushes, and you put the powder in between the brushes, and then let the roofs run through these 2 brushes to remove the excessive lubricant, to absorb them. И бывает еще такая проблема, как пересмазка, избыточная смазка. Это легко определить, потому что смазка может стекать с каната, скапливаться на дне лифта и также может капать из лунки. И на этот случай у нас есть обезжиривающий порошок, который наносится при помощи ручной щетки. This was damage type 3, which is corrosion, and the solution so comes to the 4th damage type, which is uneven tension. As already mentioned, that the biggest the accepted variance is 5%, and so this again caused severe damage both on the roofs and the grooves. So what is our solution? As this is also a common case that when they were installed, the tension is not balanced. So the solution is that we have this the tension measuring device, which Revator also has, that you can have a clear app display on this evaluation unit, and with this device you can compare to the traditional device where you need to measure each roof one by one, but with this device you can measure up to 12 roofs at the same time. So it doesn't matter you have a system of 4 roofs, 5 roofs, or 12 roofs. You can measure them all at the same time and then get the data immediately here on this evaluation unit, which automatically calculates the tension variance between the roofs. So you know then which roofs bearing more load, which is bearing less, and how to adjust. So this is more stable and precise compared to manually measure each roof at one time. This can for sure make your stuff more efficient.
И на предыдущем слайде я только что показала проблему, о которой мы уже говорили. Это неравномерное натяжение канатов. И нашим решением для этого является специальное устройство, которое очень точно измеряет натяжение и позволяет определить, какой именно из канатов перенапряжен, нагрузка на какой из канатов осуществляется сильнее, чем на другие. И устройство оснащено очень точным, четким экраном, где выводятся все показатели. Thank you, Anna. So this was my part about the points which need to pay extra attention during the roof installation and maintenance. So comes to our last part, which is the support that our partner Revator can offer you in the Russian market. I will then pass this part to Mr. Anatoly. И на этом я завершаю свою часть, касающуюся технического обслуживания. Спасибо и передаю слово нашим дорогим партнерам. Hello, Mr. Anatoly. Здравствуйте. Всем добрый день. А как включить эту презентацию? Сейчас, одну секунду, мы включим у себя презентацию и продолжим показ. Так, меня зовут Анатолий Гакштейн, я являюсь руководителем компании Реватор. Соответственно, мы являемся представителями компании Gustav Wolf в России. И, соответственно, сейчас вкратце я расскажу про нас и что мы можем, соответственно, какие сервисы мы предоставляем. Ну, в первую очередь у нас, соответственно, в Москве склад канатов довольно большой, уже мы сформировали большой запас. И мы можем выполнять оперативно заказы на канаты там, вплоть от 1 дня. У нас склад оборудован, соответственно, линией по перемотке, и мы можем канат перематывать в течение 1 дня, наматывая на барабаны вот меньшего диаметра, удобные уже непосредственно для доставки и монтажа на объекты. Также мы можем предоставлять техническую поддержку. У нас есть вся документация на русском языке, каталоги. И если возникают какие-то вопросы по канатам, вы можете к нам обращаться, соответственно, мы их поможем решить. Соответственно, про это уже все более-менее говорили. Это аксессуары. Также у нас есть складские запасы смазки и для ручного смазывания канатов. Также система автоматической смазки. И плюс у нас дополнительная услуга, это мы можем запрессовывать концы канатов алюминиевыми втулками. У нас есть там все протоколы испытаний, и на некоторые лифты это тоже актуально, это нужно. Следующая, наверное, основная часть из наших дополнительных сервисов. Мы в партнерстве с компанией КЛС можем проводить диагностику канатов. В том числе мы можем разово выехать на объект и провести замеры натяжения канатов. Это особенно актуально на скоростных лифтах, потому что там зачастую как монтажники делают, когда после монтажа выставляют натяжение канатов там, по пружинам. Но на самом деле в моменте это пружины могут быть равными, натяжение все, а при движении лифта канаты начинают перебегать, натяжение меняется, и это приводит, соответственно, к быстрому выходу из строя и канатоведущих шкивов. Второе, что мы можем делать, это магнитную дефектоскопию. Это уже поиск дефектов, в том числе скрытых дефектов, внутренних обрывов проволок. На лифтах, на действующих, у нас для этого есть специальное оборудование. Соответственно, при необходимости мы это можем сделать на объектах. И следующий момент, мы можем выполнять экспертизу канатов, поиск причин повреждения канатов. Если у вас на объекте там очень частая ситуация, когда смонтировали, установили канаты проработали там полгода-год и начинают разрушаться. И, соответственно, надо установить причину, почему это происходит. Соответственно, мы тоже можем это сделать. Собственно, на этом моя часть тоже закончена. Маленькое представление нашей компании. Если у вас какие-то будут вопросы, можете непосредственно к нам обращаться. Спасибо. Thank you, Mr. Anatoly. А зачем? Ну да.
So I think if you have any questions, can just raise up, and Mr. Victor and Anna can translate for me. И если у вас какие-то, если есть вопросы, вы можете задать их, и поможем с переводом. Большое спасибо вам за лекцию, было очень интересно. Thank you so much. It was very useful and interesting. Thank you all. Один из вопросов нам ранее присылали на почту: как долго можно канат хранить перед установкой на объекте? Есть ли какие-то ограничения? One of the questions we have received before is how long the rope can be stored before the installation. Is there any limit of time? There's no specific time of how long they can be stored, but for sure with our what we have put in the ropes, the lubricants, they can last for quite a while, but we would not suggest to keep them in the stock for too long. So with our distributors, usually they keep stock for quarterly and then they purchase for the next quarter, but 1 year for sure not a problem. But this has to be under the condition that the ropes need to be stored in a proper condition, which we were just saying, that they need to be indoor, dry, clean, good ventilation, no water, no direct sunlight. Otherwise, they could be damaged very fast. Но такого специфического времени хранения нет, и с тем количеством смазки, с которым мы выпускаем канаты, они могут храниться беспрепятственно какое-то время, при условии, что они хранятся в надлежащем виде, в сухом, проветриваемом, закрытом месте. Дорогие друзья, есть ли еще у вас вопросы? Можете написать в чат или поднять руку, и передадим вам слово. В любом случае, вы можете написать нам на почту, с которой приходило письмо, рассылка, и мы будем рады вам ответить, проконсультировать по любым вопросам, связанным с канатами. Так, тут Илья задает вопрос. По маркеру на канате следить ли за скручиванием при монтаже или при эксплуатации? Marker line should be watched during the installation or during the exploitation. Marking line is for sure definitely assisting tool for installation, but when during the uncoil, which when you open the reel, so they can be observed as well to know, but this is because they need to be controlled strictly. Ropes cannot be twisted or kinked during any process, yeah? But this is a major purpose for installation people. During installation, they can see, because after you release the ropes, they're straight, yeah? Themselves has the weight, so they can so if there's no marking line, they would not know if they're being twisted or not. So this is the major purpose is for installation process. Главной целью является правильная установка, поэтому обращать внимание на маркерную линию, на индикаторную линию следует при установке, чтобы специалисты видели то, как устанавливаются канаты, как они располагаются, не происходит ли скручивание или перенатяжение на данном этапе. Тебе могу добавить, что при эксплуатации тоже необходимо следить за скручиванием каната, потому что если не установлен девайс, как ранее говорили в лекции, то есть проволока, продетая сквозь тяги, лифт при посадке на ловители подпрыгивает, и канаты ослабляются, и тяги могут прокручиваться, что в свою очередь тоже вызывает скручивание каната и неравномерное натяжение в связи с этим. Так. Следующий вопрос. Какой минимальный диаметр барабана пригоден для хранения каната в соответствии с диаметром самого каната? То есть какое соотношение диаметра каната и барабана необходимо для правильного хранения? And the next question is, what is the best minimal diameter of the reel according to the diameter of the rope itself? Sorry, can you repeat the question again, please? What's the minimum ratio of rope diameter and the reel, transportation reel for the rope? The minimum ratio between the ropes and the reel. Yes, yes. So we recommend from our side is 40.
40. Also, minimum we can get to 25 to 40. This is our range. От 25 до 40 рекомендуемыми. Самое минимальное получается 25, умножаем на 8. И сколько у нас это выходит? То есть минимальная шейка барабана получается 200 для каната 8 миллиметров. Спасибо, очень хороший вопрос. Так. Anna, could you please translate for me? The recommended is just what was you saying, and Victor was like adding numbers. Okay, perfect. Yeah, thank you. Yeah. So I think somebody is raising hand, so maybe you can let him speak, Victor. Одну секунду. I think you can also just unmute yourself and speak. You can tell them. How long the indicator, the marker line should be watched? You mean how long they will disappear, or what is the? How long you should care about the marker line during application, during the usage? The marking line on the surface is really only for installation. So for sure, after it's installed, it doesn't matter anymore. After installed, you know it's straight. It doesn't matter. But for sure, the longer it lasts, the better. Because when you have a problem in the future, so there could be a possibility that the ropes are being twisted, right? So after installed, they were not attaching the rope end fixer. So the ropes can be twisted, which means then you need to judge if the ropes are being twisted or not. So if without this marking line, it's difficult to see if they're twisted or not. So for sure, the longer they last, the better. Чем дольше, тем лучше, но, конечно же, прежде всего она предназначена для установки, и потом как бы уже можно на нее не обращать внимания. Но все-таки, чем дольше вы будете это делать, тем надежнее. Так, Алексей хочет задать вопрос. Вы планируете через микрофон говорить или в чат напишите? Можете говорить. Да, Виктор, спасибо, коллеги, всем добрый день. Вопрос у меня следующий, тоже касающийся маркировочной линии на канате. В случае, если при правильной размотке каната и правильной протяжке его по шахте с помощью устройства, фиксирующего его, предотвращающее вращение вокруг своей оси, и если мы наблюдаем вращение каната вокруг оси уже с катушки более чем 0,5 оборота на 10 метров, является ли это критерием для выбраковки каната поставленного? А правильно ли я вас понял, что вы имеете в виду, что если канат уже намотан на катушке с сильным закручиванием, больше норматива? Да. Анна, сможете перевести или помочь? Можно коротко повторить вопрос? Коротко вопрос. В случае размотки каната, поставленного в правильной манере размотки его, и мы наблюдаем, что перекручивание каната вот по маркировочной линии превышает допустимые 0,5 оборота на 10 метров. Является ли это критерием для выбраковки? Angela, can the rope still be used if during the uncoiling the rate of twisting surpassed a recommended 5% per 10 meters? The twisting of the ropes. Yes. During installation, the twisting or the tension? The tension balance. Речь идет именно о перекручивании, не о натяжении. Да, о перекручивании, конечно. Yes, еще до установки. Before installation, during the uncoiling process. Yeah, the ropes are being twisted. Yes. Before installation. Yeah, you mentioned the 10 meter or how many meters? Sorry, I didn't get it. 10 meters. 10 meters. That is not good because with this short length already, you have so many twists, which means the ropes will be, even you install, you can still use, but after you install, in a very short period, there will be problems appearing. So we would recommend not use this.
Здесь могут быть проблемы, это не очень хорошо, потому что вы все еще можете использовать этот канат, но после установки через достаточно короткое время он, скорее всего, выйдет из строя, и вам все равно придется его заменить. То есть устанавливать такой канат не имеет смысла, стоит обратиться на завод по рекламации, правильно я понимаю? So am I correct? In this case, the rope you do not recommend to install it. It's better to contact the fabric and. So during uncoil, I assume it's only part of the ropes being twisted, right? So you can cut off this part and then continue to cut the other untwisted part on the reels off to the length you need and then install. Другим способом является отрезание скрученной части, если это возможно. Таким образом, установка все еще возможна, если длина позволяет. If this was the question, I think this was the question. Я ответила на ваш вопрос? Yeah, thank you. Yeah, thank you. It's the same like this one. So because there was not the rope end was not being fixed, you see, already loosened. So each strand are loosened. For sure, you cannot use this part anymore, but definitely you can cut this off and then use the good part of the ropes. That is not a problem. Это сходная проблема, когда концы распушаются. Очевидно, что использовать вы их уже не можете, но если их обрезать, да, то эксплуатация все еще возможна. Okay, any more questions? Еще вопросы? Да, коллеги, еще один вопрос. Поставляется ли система автоматической смазки с кронштейнами для удержания вот этих самих тюбиков для смазки? Или же это идет только щетки и сами смазывающие резервуары? Здесь вопрос скорее к нашей части, к Реватору. Да, мы поставляем как и щетки, так и автоматическую смазку, так и кронштейны. Кронштейны, тем не менее, мы можем изготовить по любым размерам, по вашим чертежам. Есть готовые решения. В принципе, от одного рабочего дня сможем вам поставить. Спасибо. Так, ну, вроде вопросов больше я не вижу. В любом случае, большое спасибо за участие. Надеюсь, вам было действительно интересно. И напоминаю, что запись мы пришлем в течение нескольких дней. Вот. И, как всегда, будем рады вашим вопросам. Можете писать на нашу почту, звонить любым удобным способом. WhatsApp, Viber, что угодно, да, впрочем. Вот. Большое спасибо, Анна, Анжела. Это был отличный вебинар. Was that a question or a statement? It was a thank you very much for participation and the whole. Okay, perfect. Thank you very much also from my side. And before we finish, I would like to invite you to fill out a questionnaire which my colleague Rita had sent it in this chat box here. So to give us some feedbacks if this was useful for you, if you would like to do more in the future, that would be really helpful. Всем большое спасибо за участие в сегодняшнем вебинаре. И я бы хотела добавить, что по завершению Виктор поможет разослать вам анкету с вопросами о полезности данного вебинара. Для нас это было бы очень полезно. Okay, then I wish everybody have a good day and a nice weekend also. Хорошего дня и спасибо за встречу. Большое спасибо. До свидания. Thank you very much and goodbye. Yeah. Thank you. Bye-bye. 可以退了是吧？ Всем спасибо, хорошего дня.